அந்த கீழே இருக்குது தெரியுமா, கீழே கூப்பிட்டு போயிடும் டேரெக்டாக அது. சும்மா இனிமேல் கீழே விடுவது என்னது? We are finally getting off from Axor. So after visiting to Axor point, so now we are getting off. क्या हो जाएगा ना, नीचे जाने के लिए लेट हो जाएगा, that's a problem. मुंबईला ஆமாம் காட்டு தான் ஃபுல்லாக. we are already late. It's been 11:30 or 12 because supposed to it should not be like 8 or 9. So that's where we are getting off a little earlier from the mountain. And हमको night तक नहीं पहुँचना है, so that's a reason.
we're getting off a little earlier. This is the third time we are coming to the Mahabaleshwar. Last time we came in rainy season, and this time we are coming in December. The mountain, the curves are awesome. I can't even imagine how I'm feeling right now, because every time I come here I don't get ever bored, and that's the reason every time whenever I plan for some long ride I come here. And अभी next time देखते दूसरी किधर जाना है, because वर्धन घाट भी था this parallel to this महाबलेश्वर घाट, बट वहाँ पर नहीं गया ड्यू टू insufficient time. So अभी यहाँ से निकल के we will go आया पुणे गोवा हाईवे. Then I won't stretch to एक place आता है, वहाँ से we have to take a ride to Kapoli. I don't remember the name. So from there, we will go to Kapoli, because this highway is really awesome. Where I'm riding right now, this is superb. कुछ नहीं है भाई. You can cruise like 140 or 150, more than that also. But you have to take care of yourself also, because animal can cross. Villages आते हैं बीच में, so that all thing you have to consider. The last time when we are about to come in this highway, हम लोग ने छोटा सा break लिया था, and we had some food. Then after that we went. But this time we are not stopping because already it's late. हम लोगों को भी थोड़ा घर पे काम है, as I said. That's the reason we are getting off a little earlier. And bike का भी it's really crazy, aggressive. So I just wanted to try that in the daytime, not in the night time, because KTM is KTM 390. It's way more aggressive than what I thought, because this is the first time I'm riding the ADV bike. Because मेरे पास cruise है, तो I need to be comfortable. I don't want to mess up with my rides. So that's a reason. फिर यहाँ से directly we will go to Kopoli, and from Kopoli to Panvel as usual. But the roads are good. Around 40 kilometers में मुझे extra जाएगा, because unless and until I'm not getting a back pain, I'm okay to ride more kilometers. Latana, that will be a problem. Once I go home, I can't do any of my work.
இருக்கா? ஸோ ஸ்லோவாக தான் வண்டி போகும். நீங்கள் எவ்வளோ தான் திருந்தாலும் வண்டி ஸ்லோவாக தான் போகும். ஸ்லோ பண்ணணும்னா இன்னும் இதை விட்டுருணும். கிளச்சு ஃப்ரீ ஏறு கீழே பண்ணு. இது மெதுவாக வச்சுருக்குதா? மெதுவாக விடணும் இதை, சரியா? இப்போ கிளச்சை பிடிச்சிட்டு தேர்ட் போடு. மெதுவாக விடு. இருக்கு இருக்கு. உத்தராத கிளச்சை இது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணு. ஸ்டாண்டு போடு. இன்னும் அப்படியே உட்காந்து பண்ணு. பின்னாடி போய் சரி பின்னாடி போ. பின்னாடி போ. அது எதுக்குன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுல ஹெவி வண்டிலாம். அது நீ அப்படி பிடிக்கணும். So this is the third time I'm filling up the tank. फुल हो गया So I am ending up my video here because we are back to Panvel and I don't want to stretch the video too long. It's already been 3 or 4 series. Please do watch that series too. Please like, share and subscribe to my channel Daniel Moto Vlogs, and also for further updates press that bell icon.